All right. Good evening. Elaga unnaru andru baga unnara? I'm so happy, like a lot of people have joined. Should we wait for some more time? Because I can see still people are joining. Right. So by that time you can interact with me. You can tell me whether you have practiced. మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా, క్లాస్లో చూపిస్తారా మీరు స్టూడెంట్స్కు ఏం రెస్పాన్స్ అలాగా ఏమి మీకు షేర్ చేయాలియా? షేర్ చేయాలి అంటే చెప్పండి నా దగ్గర. ఎస్, you want to share something, how you experience it, whether you're finding it useful, right? Because till that time we'll wait for people to join. Yes, చెప్పండి. లేకపోతే ఎస్ ఆర్ నో మంచిగా ఉందా లేదా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో అలాగా చెప్పండి. We'll start in 2 minutes because I don't want anyone to miss out anything. Q&A లో టైప్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా మీరు స్కూల్లో స్టూడెంట్ దగ్గర? ఎస్ అంటే ఎస్ చెప్పండి, నో అంటే నో చెప్పండి. ఎస్ అంటే ఎస్ చెప్పండి, నో అంటే నో చెప్పండి. ఎస్, ఓకే. If your practice, was it useful? How did the kids feel? Did the students come forward and practice it? మీరు చెప్తావంటే నాకు కొంచెం మంచిగా ఉంది కదా. Whether you're using it, how do you feel? Whether any, how do children feel? If you share the input, it will be very nice, isn't it? Okay. Yes. You can take your time. You can share. I will just watch the Q&A. Anytime you feel like sharing anything, please share. Shall we go and dive into the simulation today? Okay. So as you know, we have FET and OLAPs and then word wall. We'll gradually look today what we have to share. Okay. So shall I share my screen? Yes. I think yes. We can start now. It's been 2 minutes. I think still people are joining in. I can see people are joining in. That's why I'm asking you questions. If you can answer till then, it will be nice so that they don't miss out anything. Yes. ఏం పర్వాలేదండి, చెప్పండి. మీకు ఎలాగా ఉన్నారు? ఎక్స్పీరియన్స్ కష్టంగా ఉందా, మంచిగా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తారా మీరు సిమ్యులేషన్? ఎలా చెప్పండి నా దగ్గర. Okay, I'll wait for your response. Okay. Anytime if you feel you want to respond, please do tell me in the Q&A. Right. So I will share my screen and we'll start. Okay. Right. So today we are going to learn about static electricity. Okay. So I am going to Google. Here I have a FET already over here. I'm going to FET. I'm going to the simulations. Earth and space. I'm getting into earth and space. As I told you, in FET, you don't have the procedure and all that. But of course, there'll be information given down. I will show you that also. Today, we are going to do this one. Balloons and static electricity. Okay? We are going to do this. So if you scroll down over here, what is the goal? What you're going to learn? Everything will be given over here. Okay. So we'll get into the topic directly. Yes. See here, what is that? Static electricity, electric charges and electric force. Okay, let's do it. Okay. Now, what is static electricity? We all know how static electricity, how charges are transformed from one object to the other. Over here, what are the objects you're finding? Here's a jumper. You can see, ఇక్కడ చూడండి అన్ని పాజిటివ్ నెగటివ్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంది ఈ జంపర్ లో. ఇక్కడ బలూన్ ఉంది, ఆ బలూన్ లో చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగటివ్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంది, అంటే న్యూట్రల్ గా ఉంది. ఓకే. And then you have a wall over here. If you want, you can remove the wall or you can add on to the wall. ఇలాగా
ప్రొవిజన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని ఉంది, షో ఆల్ చార్జెస్. ఇప్పుడు ఏం ఉంది, అన్ని చార్జెస్ నాకు తెలుసు ఇక్కడ, ఐ కెన్ వ్యూ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ చార్జెస్, you can put it like this. So how when we teach static electricity, what we will say, we will tell that hair and the balloon, okay, rubbing a balloon on your hair can cause the balloon to gain electrons, correct ka? Simple experiment we chepta student దగ్గర, and they can become negatively charged, correct? మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇప్పుడు చూడండి ఈ బలూన్ ఉంది ఇక్కడ, నేను తీస్తావు ఎన్ని రబ్ చేశారు, రబ్ చేసారా, ఏమైంది, ఇప్పుడు ఐఎమ్ లీవింగ్ ద బెలూన్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బలూన్, ఇప్పుడు ఐఎమ్ లీవింగ్ ద బలూన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, అక్కడ చూడండి ఇట్స్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. ఎందుకు, ఎందుకు, ఇప్పుడు ఇక్కడ చార్జెస్ లేదు, తెలియదు ఏమో అయింది, ఏమైంది నాకు తెలియదు, ఏమంటే ఎందుకు ఈ బలూన్ జంపర్ దగ్గర అట్రాక్ట్ అయింది, ఎందుకు తెలియదు. దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఓకే, షాల్ వి డూ ఇట్, నౌ వీ విల్ డూ దిస్ వన్. ఇప్పుడు షో చార్జెస్, ఇప్పుడు చార్జెస్ ఉంది, ఇప్పుడు అన్ని నేను చెప్తావు కదా, అన్ని న్యూట్రల్ లో ఉంది, పాజిటివ్ నెగటివ్ ఈక్వల్ గా ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇట్ హ్యాస్ as many as negative charges here also and positive charges, all the three have the jumper, the balloon and the wall, correct? Now if we rub the balloon, ఇప్పుడు చూడు ఏమైంది, బలూన్ అన్ని నెగటివ్ చార్జెస్ తీసారా, జంపర్ అయిపోయింది, పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను బెలూన్ హోల్డ్ చేశారు, ఇప్పుడు నేను బెలూన్ లూజ్ లెట్ చూస్తారంటే ఏమైంది చెప్పండి, బిడ్డ దగ్గర అడగండి ఏమైంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎస్, ఇఫ్ వి రబ్ ద బెలూన్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ చూడండి అన్ని నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద జంపర్ టు ద బలూన్, కరెక్ట్? That means what? Now the balloon is fully negatively charged. బలూన్ ఏమైపోయింది, అన్ని నెగటివ్లీ చార్జ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బలూన్ లెట్ లూస్ అయింది, ఏమైంది చెప్పండి, నేను లూస్ చేస్తారా బలూన్ లో, కెన్ ఐ లీవ్ ఇట్ లూస్, యా ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ లూస్. చూడండి ఏమైంది, బలూన్ ఇఫ్ వి లెట్ ఇట్, బలూన్ ఇస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు ద జంపర్, కరెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు వాల్ ఉంది, ఇప్పుడు వాల్, ఇప్పుడు ఇది నెగటివ్ పాజిటివ్ ఉంది, అందుకే యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు వాల్ లో అన్ని పాజిటివ్ నెగటివ్ ఈక్వల్ గా ఉంది కదా, న్యూట్రల్ గా ఉంది కదా, మళ్ళీ ఈ బలూన్ ఆ దగ్గర వస్తావంటే ఏమైంది చూడండి, అన్ని నెగటివ్ చార్జెస్ వెళ్తావు చూడండి అక్కడ, చూడండి చూడండి ఎలాగా అయిపోయింది, అన్ని నెగటివ్ చార్జెస్, when I'm again taking it off, see again they are becoming equal. If I'm taking it closer, what is happening, what is happening, what is happening, అన్ని నెగటివ్ చార్జెస్ ఆర్ గెటింగ్ టు దట్ వన్ కార్నర్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉందా, what is happening, if you look at the wall, still contains positive and negative charge undi, but when I put the balloon next to it, what is happening, negative charges that move away from the balloon, so the negative charges ఏమైంది within the wall are repelled by the negatively charged balloon. బలూన్ అన్ని నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది, అందుకే ఈ నెగటివ్ చార్జ్ ఏమైపోయింది, రిపెల్ అయింది. Okay, like this we can, with the simulation we can explain it very well, understand? So ఇప్పుడు 2 balloons తీసావా, చూడండి ఇప్పుడు సెంటర్ లో పెట్టామంటే ఇక్కడ వెళ్తావు, ఏమంటే ఎందుకు ఇక్కడ సెంటర్ లో పెట్టావంటే ఎందుకు ఇక్కడ వస్తావు, ఏమంటే ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ చార్జెస్ ఉంది, మళ్ళీ క్లోజర్ గా వెళ్తావంటే చూడండి అన్ని నెగటివ్ చార్జ్ ఏమైపోయింది, దే ఆర్ గెటింగ్ to the other side of the wall, because why, the balloon has negatively charged electrons, see, I'm leaving it, I'm bringing it closer, see, yes, ఇప్పుడు రీసెట్ చేస్తావా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, షో చార్జెస్ డిఫరెన్స్, డిఫరెన్స్ అంటే ఇంకా అన్ని పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, ఇది నెగటివ్, ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ లెట్ ద బలూన్ లూజ్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ అట్రాక్ట్ టు ద జంపర్, చూడండి. So this imbalance can be caused by the transfer of electrons, right? Yes. So shall we do it with the 2 balloons? Yes. ఇక్కడ చూడండి, show all the charges, correct? ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 బలూన్ ఉంది, correct? So I am taking ఇంకా ఒక బలూన్,
టూ బలూన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇలాగ టూ బలూన్స్ చూపిస్తారు ఇక్కడ? వై am I showing? So that when the balloons are getting the negatively charged electrons from here, it's negatively charged, becoming fully negatively charged. If you see, both the balloons will ripple. ఇప్పుడు చూస్తావా ఎలాగ అయింది చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద వాల్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ డూ విత్ ద ఫస్ట్ ఎల్లో. అన్ని నెగటివ్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ఎల్లో బలూన్ అక్కడ గ్రీన్ బలూన్ అట్రాక్ట్ చేయలేదు చూడండి. అక్కడ వెళ్తావు జంపర్ ఏమంటే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగటివ్. అగైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ విత్ గ్రీన్. I'm trying to take this. It's coming here. It's not going to see. చూడండి. I will take it here. Yeah, now I can see the balloon is not getting attracted. It's getting repelled. Yeah, it's coming here only. It's not going there. ఎందుకంటే రిపెల్ అవుతావు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ షో విత్ బోత్ ద బలూన్స్. ఎస్, look at that again, how this went. We'll try with this. Yes, we'll remove the wall. Is it getting attracted to the yellow ball? No, it's not getting. So ilaga you can show with that how it's coming. Yes, we will show even no charges. See, we'll do reset. Yes, without charges. Now, why this is happening? With charges, you can explain. Right? Yes. So, this is not about the static electricity. Yes. So, can we go to the next? Do you have any doubts in this? Yes. I shall stop screen share, and I shall come back and see what you have told me in the chat box. Any question and answers being given here? No doubts. ఇది అన్ని ఫెట్ లా ఉంది. ఓకే, I didn't see anyone. It's very good. They're clapping for it. Very good. Thank you so much. 72. Yes. Okay. Yes. Shall we go to the next? So we saw how static electricity works, right? Can we go to the next? Yes. Hand raise చేసారా? ఏం డౌట్ ఉందా? ఎవరు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు? Okay, I'll go to the next. So we saw something in FET now. We'll go to the OLAPs and we will see the next. Because we have to see science, maths, and even English we will see, right? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా? My camera got turned off. What happened? Is my screen visible? Karthik sir, is my screen visible? Your video is visible, ma'am. Yeah. Okay. So we'll go to OLABs.
O labs, we'll go to science. Last class we saw liquid pressure. We will see today, show that iron is more reactive than copper. Every day we will see every day we'll see new simulation. Now here, as I said, there's theory, procedure, animation, simulator. You even have a video over there. So you can see that video also. Over here, what is the objective? To show that iron is more reactive than copper. Okay. So over here, what is the learning outcome also you can see. Students acquire a good understanding of the concepts like single displacement reaction. Students classify the metals that can displace the other metals from salt solution. Students develop the skill to demonstrate a single displacement reaction using an iron blade and copper sulfate solution. So this is a simulation about the iron blade and the copper sulfate solution. Students can distinguish a single displacement reaction from a given set of chemical reactions. ఇప్పుడు చూసావా ఎలాగ సిమ్యులేషన్ లో ఉంది. సో వీ కెన్ గో అండ్ సీ ద సిమ్యులేటర్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో. ప్రొసీజర్ అంటే మెటీరియల్స్ మీకు రియల్ ల్యాబ్ లో ఏమంది కావాలా ఇక్కడ ఉంది. Take 100 ml of beaker and add 50 ml of water. Spatula kavala, copper sulfate kavala. Inta you need dilute sulfuric acid. You need glass rod. All these things you need, and you need a blade. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లేడ్ ఉంది కదా, షేవింగ్ బ్లేడ్. మీకు బిడ్డకి బ్లేడ్ ఇస్తావు, కట్ అయింది అంటే చాలా డేంజరస్ ఉంది కదా. బట్ ఇన్ దిస్ వర్చువల్ ల్యాబ్ నో ప్రాబ్లం, ద బ్లేడ్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్, నో కట్ విల్ కమ్. Okay, so like this and all, you have plus always it's on a plus when you're using the simulation. So what simulation ఏం ప్రొసీజర్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వెళ్తావా మీరు సిమ్యులేషన్ కు? కమ్ ఆన్, లెట్స్ డూ ద సిమ్యులేషన్. ఇప్పుడు సిమ్యులేటర్ కు వెళ్తావు. ఇలాగా చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బీకర్ ఉంది, మళ్ళీ బ్లేడ్ ఉంది, ఇక్కడ గ్లాస్ రాడ్ ఉంది, ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది, మళ్ళీ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఇక్కడ మీకు ఒక వాష్ బాటిల్ ఉంది, ఇది ఏమి ఫోర్సెప్స్, ఇది ఏమి స్పాచులా. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద వాష్ బాటిల్ టువర్డ్స్ ద బీకర్. ఇప్పుడు ఈ వాష్ బాటిల్ లో బీకర్ దగ్గర డ్రాగ్ చేస్తాం. ఏమైంది? ఓకే, డన్. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తావు, ఈ క్యాప్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశారంటే ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయినంటే ఏమి, ఈ స్పాచులా తీసి ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ ని మీకు యూ హ్యావ్ టు టేక్ స్పూన్ ఆఫ్ ఇట్, ఐ మీన్ స్పాచులా ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దెన్ డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ టు ద బీకర్. అయిందా? ఇప్పుడు వి నీడ్ టు మేక్ 5% ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఎంత పర్సంటేజ్? 5% కాపర్ సొల్యూషన్ కావాలా అని చెప్తావు. ఫైన్, నోటెడ్, రైట్. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు ఇది నోట్ చేశారా మీరు ఈ స్పాచులా చేసి ఇక్కడ పెడతావంటే ఈ క్యాప్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయింది. అప్పుడు బిడ్డకి తెలుసు ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉందా, యూ నీడ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్. ఏమంటే ఆటోమేటిక్లీ ఆ క్యాప్ వెళ్ళి క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద బాటిల్ యూ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్సో. స్మాల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ ద చైల్డ్ డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి. ఏమంటే ఫస్ట్ ఏమన్నీ కావాలా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి అన్ని తెలుసు. మళ్ళీ ఏం యూస్ చేశారంటే మళ్ళీ ఆ క్యాప్ క్లోజ్ చేయి పెట్టండి. వాట్ ఎవర్ యూఆర్ టేకింగ్ అగైన్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్. సో దట్ డిసిప్లిన్ ఆల్సో సిమ్యులేషన్ ఇస్ టీచింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ రాడ్ వెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టి మీకు మిక్స్ చేయాలి. ఓకే, mix here. After that, what you should do? See here, drag the glass rod towards the beaker. Aindi. Ippudu emi ikkada drag and drop sulfuric, dilute sulfuric acid. So we are taking dilute sulfuric. Okay, we are dropping it over here. Ainda. ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద ఫోర్సెప్స్. ఇది ఫోర్సెప్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయండి, ఇక్కడ పెట్టండి. ఇప్పుడు నోట్ చేశారా మీరు, బ్లేడ్ కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయండి. అక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చారు, నోట్ చేశారా మీరు? ఇప్పుడు యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్, డ్రాపింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద థింగ్.
So even if it is a simulator, their caution is coming over there that you have to handle with care. అక్కడ చూడండి క్లాక్ ఉంది 30 minutes తర్వాత ఏమైంది 30 minutes తర్వాత ఇప్పుడు కావాలంటే జూమ్ చేసి చూపించండి చూడండి ఏమైంది. సో ఏం ఇన్ఫరెన్స్ మీకు ఉంది ఇది ఈ సిమ్యులేషన్ లో ద brown copper metal is deposited on the shaving blade due to its displacement from copper sulfate by iron. Okay, iron. The green color of the solution is due to the formation of iron sulfate, copper sulfate. That is, what is it? Copper sulfate plus iron will give you iron sulfate plus copper. ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ సొల్యూషన్ ఉంది కదా, జూమ్ చేసి కూడా చూపిస్తాం. Is it clear? So you can do in virtual lab every time. You can keep calling all the students and do the same experiment and again over and over and over again. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా బిడ్డ చేస్తావు. Okay, otherwise in your real lab means the expenditure also will be too much. Every time you have to tell that student to put the copper sulfate and then take it and mix it and dilute hydrochloric acid. Everything you need to buy and then do it. Over here you don't have to invest anything. Yes. So మీరు చేస్తావా? Would you want to do it? Do you want to practice? Let me wait, or shall I proceed to the next? Please tell me in the chat box. Shall I proceed to the next, or do you want to try in your mobile or laptop? Yes. Tell me in the question and answer so that I will wait. Otherwise, we will go. You can do it. I can pause and then we can proceed. Yes. We'll go to the next. Yes. Okay. So I'm going to the next. Next, ఇది OLAPs లే చూస్తావు. We can see about the speed. Let's see one more. Speed of hopping, better hopping, adu hopping on one leg, adu HOPPING, hopping. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి, టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ హాపింగ్ ఆన్ వన్ లెగ్. ఏమి స్పీడ్ is equal to what? Total distance by total time taken. Right, we know that. Over here entire theory is been given over here. Speed is equal to distance by time. Okay, then you have lot of theory over here explained over here. Then what are the learning outcomes also is given. Student understand the concept of speed, student understand the average speed, and students come to know about the concept of time used in physics. అన్ని మీకు ఇది సిమ్యులేషన్ లో తెలుసు. Okay, shall we go to the next? Yes. So over here also the procedure, everything is given. As I told you, materials required, a stopwatch, a measuring tape, or a meter stick. And what is the lab procedure? ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఐడియా కావాలంటే ఇక్కడ ల్యాబ్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది, సిమ్యులేటర్ ప్రొసీజర్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సిమ్యులేటర్ ప్రొసీజర్ ఏం చెప్తావు? ఇక్కడ క్లిక్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. మళ్ళీ ఒక గర్ల్ ఉంది, అది హాప్ చేస్తారు. మళ్ళీ స్టాప్ వాచ్ లా చూడండి, అలాగా మీరు సబ్మిట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను సిమ్యులేటర్ చూపిస్తావు మీకు. So why I'm showing you every day the procedure, the theory, everything, because everything అక్కడ ఉంది. మీరు ఒక బ్రౌజ్ చేసి వెళ్తావంటే చాలా మంచిగా క్లాస్ లో మీరు స్టూడెంట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే ఈ చాలా ఈజీగా ఉంది అందరికి. స్టూడెంటే వెరిఫై చేసి స్టూడెంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఫుల్ స్క్రీన్ లో పెడతారు. నేను ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ టైమింగ్ ఉంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ డిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సెలెక్ట్. నౌ సెలెక్ట్ హియర్ 20 meters. Now this is the distance I'm selecting. Now if I give start, she will start hopping. So you can ask the student, how much time do you think the child will go to take? How many minutes or how many seconds? What do you think? చెప్పండి. అప్పుడు అలాగా మీరు స్టూడెంట్ కు ఫస్టే అడుగుతావంటే ఆ స్టూడెంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తావు, ఇంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తావు. మళ్ళీ ఒక్క హాపింగ్ అంటే ఏమి అందరికి తెలుసు కదా, వన్ లెగ్ లో మీరు జంప్ చేస్తారు. సో
అక్కడ ఎంత సెకండ్స్ లో ఉన్నారా, మినిట్స్ లో ఉన్నారా, స్టూడెంట్స్ విల్ గెస్ ఇట్. గెస్ చేస్తారంటే మీకు ఒక దాని ఇమాజినేషన్ చేస్తావు. మళ్ళీ యూ కెన్ ఈవెన్ టెల్ నౌ యూ గో రాము జంప్ హాప్ అండ్ గో ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. అలాగా మీరు చెప్తావంటే ఆ బిడ్డ ఒక డిస్టెన్స్ నుంచి అక్కడ డిస్టెన్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టికలీ డూ దట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. యూ కెన్ టెల్ ఈచ్ స్టూడెంట్ టు హాప్ అండ్ గో టు దట్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ అండ్ నోట్ ద రీడింగ్. ఆ రీడింగ్ అన్ని నోట్ చేసి మళ్ళీ ఏమి మీకు డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి అంటే దే క్యాన్ డూ ద యావరేజ్. కరెక్ట్? సో వీల్ డూ దట్ నౌ. షెల్ వి స్టార్ట్ ద సిమ్యులేషన్? ఎస్, లెట్స్ డూ ఇట్. వి విల్ స్టార్ట్. లెట్ ద గర్ల్ హాప్. అక్కడ చూడండి హాప్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి 15 seconds అయిపోయింది. ఆ అమ్మాయి 20 kilometers 20 meters ఉందంటే 15 seconds అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే డిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తావా? ఇప్పుడు 25 30 ఏం డిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను మీరు చెప్పండి. చెప్పండి. షల్ వి ట్రై 30 నౌ? ఓకే 30. ఇప్పుడు మీరు బిడ్డ అడగండి. ఆ 20 meter కు 17 seconds వచ్చింది. మళ్ళీ వాట్ కేమ్ 15 seconds or 17, how much ever it came. Now what will it come? Tell me అలాగా అడగండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తావా? Now what is coming? Wow, it's coming 20. Okay, so now first one came 15 and second one came 20. Now you tell for 25 what will come? అడగండి బిడ్డ. సో it should be somewhere between 15 and 20 only. First one came 15, second one came 20. So 25 meter is between 20 and 30. So somewhere between 15 and 20 only it should come. At least now they can guess easily. Correct? Yes. సో అడుగుతావంటే దాన్ని థింక్ చేస్తావు. ఒకవేళ 16 వస్తావా, ఒకవేళ 17 18 అలాగా గెస్ చేస్తావు. So you are involving the children over here, the students over here, to think like this much distance to cover, how many seconds I need. Okay, so you can keep changing and keep asking each student. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తావా? సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా. నోట్ చేయండి బుక్ లో ఎంత డేటా నోట్ చేయండి. 20 meter డిస్టెన్స్ లో ఫస్ట్ ఏం 15 అయింది, మళ్ళీ 25 meter లో 17 అయింది, ఇప్పుడు 30లో ఏం వచ్చింది 20 వచ్చిందా? ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కి వెళ్తావా? ఇప్పుడు అడగండి బిడ్డ 35 వెళ్తావా 40 వెళ్తావా ఫస్ట్ చెప్పు. అలాగా యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్. ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ యువర్ థింక్ హౌ you take. Now I'm taking to 40. From 35 I'm putting it to 40. Now I'm giving her a start. See, this is only called as hopping. Okka leg lo alaga venta ante that is only called hopping. ఇప్పుడు ఏమైంది అక్కడ చూడండి 27 వచ్చారు. ఇక్కడ టైం నోట్ చేయండి. 40 meter distance వస్తావంటే ఇక్కడ 27 seconds అయింది. Okay, now only we have one more left, 35 meter distance left. We have to check how much will come. Now you tell me, for 30 it came 20, for 40 it came 27. What will come for 35 meter distance? Cheppo adagandi. What will come? Alaga. So we are making them to think. So ఇది interaction ఉన్నంటే చాలా మంచిగా the students will get very much involved in it and they will do it. So shall we try? Yes. So we'll try the last one. ఇప్పుడు 35 ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు 35 లో పెడతావు, నేను స్టార్ట్ చెప్తావు. Right, shall we go? Last one. How much you think how many seconds will it come? Tell me. అడగండి. ఓకే, మీరు చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. How much do you think it will come? For 30 it came 20. For 40 it came 27. How much do you got will come for 35? Okay, let's see. Oh, 24. Wonderful. ఇప్పుడు ఎవరన్నీ కరెక్ట్ గా 24 చెప్పారో you can call and give them a big clap. Yes. So now we are going to calculate the average. Okay, total speed we are going to calculate, right? So let's go to the next. What is going to happen next? See, you can see over here, there's a chart over here.
we are, see, there's a graph, I mean, we are distance in meters and time in seconds. So we noted what is there. Okay, for 20, we saw it was 15. For 25, we saw it was somewhere between 15 and 20. Over here, it was 17. And for 30, we saw it was correctly 20. See here, can you see that? For 20. And for 35, we saw it was somewhere 24. Between 20 to 25, somewhere 24 it's shown. Okay. And then for 40, it was 27. So it is about 25 only. They have kept it away. It's 27. See? So with the graph, you're again knowing the reading. So now how will you calculate the average speed? Average speed is equal to what? Total distance by total time. So what is the total? Come on, do it. So you will add up all this distance. 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40. How much is coming? 150. Yeah, 150. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 0 plus 5 plus 0 అది లేదు. ఇక్కడ చూడండి. ఈ రీడింగ్ 15 plus 17 plus ఇక్కడ 20 plus 24 plus 27. యాడ్ చేయాలంటే 103 వస్తావు. ఇప్పుడు డివైడ్ చేయండి. ఓకే, వన్స్ యూ డివైడ్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్? అలాగా చేస్తే 1.45 సబ్మిట్ చేస్తావా? కరెక్ట్. Okay, so this is how you can calculate. So you taught max also, you taught even how to calculate the speed by hopping on one leg. So don't you think it's wonderful? Yes. Ippudu FET lo rendu ayipoyindi, and we have done even in what to say, OLAPs also too. So do you want to see now English? Yes. Anything is there for me to see in Q&A? No, you haven't told me anything. So let me know, how did you find it? How did you like it? Yes, chat box lo cheppandi, Q&A lo cheppandi meeru. Shall we go to English? Yes. Okay, I can see a lot of people have joined. Evarante emi adugandi. APMS. Yes, APRS, KLM, KMPL, all you can talk to me. You can chat on the chat box. You can ask me question. KGBV, PHS. Yes, right. Okay, so we'll move on to English. If you interact with the session, will be more nice. We will get lot of doubts. You can ask me. Interact చేస్తారంటే మంచి, చాలా మంచిగా ఉంది కదా. లేకపోతే నేనే మాట్లాడతావు, మీరు ఏం చెప్పలేదంటే ఇలాగా. Talk to me, ask me doubts. Yes, right. So we will go to English, right? Now I'll go to word wall. Here ikkada word wall undi. ఇప్పుడు వర్డ్ వాల్లే నేను కమ్యూనిటీలో వెళ్తావు. కమ్యూనిటీలో ఈ రోజు నీకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కావాలా? నాకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. Now visible, ma'am. So I was talking about this degrees of comparison. Is it visible now, sir? Yes. I was talking about this. So sorry about it. My screen was not visible. I'll just show you the activity. This I was showing positive, comparative, superlative. Here I was showing positive is big. Then we'll do bigger. And this is the biggest I was talking about. Where is biggest? Is the biggest here, this one. So I was talking about this only. I was sharing the screen. Sorry about it. My screen wasn't shared. I'm so sorry about it. So I was talking about this. Since it's we have time, we'll do 2, 3 over here so that I can see here. See here, most beautiful. So most beautiful will come in the comparative degree. And more beautiful will come. Where is more beautiful? Here. Only beautiful will come here. Where is only beautiful, 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 beautiful? Yes. Yeah. Like this, we can drag and drop and show them the what is the
positive degree, comparative degree, superlative degree, we can show them all this, right? We'll do one more and then we will go to the next activity. We'll do it again and then we will wind the session. Bright, brighter, brightest. Yes. Okay. So like this, when if we do wrong, it will show that it is wrong. Answers will be shown wrong. Now I will submit the answers. It is saying it is correct, and others answers, you can see till now whatever I have attended is correct. Okay. Now I'm showing answers. Can you see? Oh, here these I have not attended. So whatever answers till now I have attended is correct for me. Okay. So like this, we did fill in the blanks also. Just happened to show, I was talking about this so far. This is the activity I was doing. We'll just do it quickly. Ritu is dash. Ritu is older than, because there is comparison between Ritu and Arun. That's why we are putting Ritu is older than. Then I'm having a submit button here. So I will submit it. It shows right. Mount Everest is the highest because the is coming. So I will say it's a superlative degree because we are comparing it to the entire world. So it is a superlative. It is submit. So this is what I was talking about so far when the screen was not shared. I'm so sorry about it. Kindly excuse me. Ravi cooks good food, but Seema cooks better dishes. Okay. If you select a wrong answer, Rita ate a big scoop and Rita and I is being compared. Now here, bigger will come. If I choose the answer as big, it is wrong. Actually, the correct answer is bigger. I got a bigger scoop of iron. But here, I'm just showing you, if I select wrong, what will happen? See, it will show me wrong. Okay. So like that, the correction also will be done by them. This problem is what? This problem is difficult because there is no comparison. So it is difficult. So submit. Bad, worse, worst. There is no word called worstest, most worst. There is no word at all like that. Yes. So we are done. So you can see we did purposely one mistake. So my score is 5 out of 6. If I do show the answer, it will show me what is right and what is wrong. Can you see this? I did purposely that wrong, that big guy had put. So it is showing me, no, big will not come. Bigger only is the answer. So the correct answer also it will show me. Okay. Right. So now I can come back to the chat box and you can tell me what exactly, how was the session? You want to give the poll. How was the session? Whether it was good, whether you liked it, whether it was interesting. Did you get to know something? Please tell me so that I'll wind up the session. Yes? Anyone can poll on the thing. Do you like the simulation activities? Did you find it interesting? Please tell me. All right. So I have not now works. I'm so sorry about it. We will. I will definitely make sure next time I don't have this problem. Yeah. So finally, anyway, I managed to show you all what I was showing. I'm happy about it. At least I noticed it later on. Anyway, thank you so much. We'll wind up the session. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you.